డైలీ యూస్ ఇంగ్లీష్ సెంటెన్సెస్. నేను దిండు లేకుండా పడుకోను. ఐ డోంట్ స్లీప్ వితౌట్ ఏ పిల్లో. ఐ డోంట్ స్లీప్ వితౌట్ ఏ పిల్లో. నేను నా ఫోన్ అమ్మాలని అనుకుంటున్నాను. ఐ వాంట్ టు సెల్ మై మొబైల్. ఐ వాంట్ టు సెల్ మై మొబైల్. కారణం లేకుండా నన్ను నిందించవద్దు. డోంట్ బ్లేమ్ మీ వితౌట్ ఎనీ రీజన్. డోంట్ బ్లేమ్ మీ వితౌట్ ఎనీ రీజన్. నేను ఇది ఎప్పటికీ మర్చిపోను. ఐ విల్ నెవర్ ఫర్గెట్ ఇట్. ఐ విల్ నెవర్ ఫర్గెట్ ఇట్. నువ్వెందుకు అతడికి అర్థమయ్యేలా చేయలేదు? Why didn't you make him understand? Why didn't you make him understand? ఇది నేను నీ కోసం చేస్తున్నాను. I'm doing this for you. I'm doing this for you. నేను అతడితో ఫోన్లో మాట్లాడాను. I spoke to him on the phone. I spoke to him on the phone. కూరగాయలు తీసుకురావడం మర్చిపోకు. Don't forget to bring vegetables. Don't forget to bring vegetables. ఇది నమ్మడం కష్టం. It's hard to believe. It's hard to believe. నేను చెప్పడానికి ఏమీ లేదు. I have nothing to say. I have nothing to say. నువ్వు ఇది చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. You don't need to say this. You don't need to say this. నేనెందుకు నీ మాట వినాలి? Why should I listen to you? Why should I listen to you? నీకు ఆ హక్కు లేదు. You don't have that right. You don't have that right. నీకు ఈ హక్కు ఎవరిచ్చారు? Who gave you this right? Who gave you this right? నువ్వు ఇది ఎప్పుడు కొన్నావు? When did you buy it? When did you buy it? నేను ఈరోజు ఎప్పటికీ మర్చిపోను. I will never forget this day. I will never forget this day. అతడి నుండి ఏమీ ఆశించకు. Don't expect anything from him. Don't expect anything from him. అలాంటిది ఏమీ లేదు. Nothing like that. Nothing like that. నాకు ఫోన్ చేయడానికి నీకు ఒక్క నిమిషం దొరకలేదా? Didn't you get a minute to call me? Didn't you get a minute to call me? నేను ఇప్పుడు ఏమీ చేయలేను. I can't do anything now. I can't do anything now. అబ్బాయి ఏం చేస్తాడు? What does the boy do? What does the boy do? ఆమె తన గురించి మాత్రమే ఆలోచిస్తుంది. She only thinks of herself. She only thinks of herself. నాకు అతడు అస్సలు ఇష్టం లేదు. I don't like him at all. I don't like him at all. నువ్వు అతడిని అడగాల్సింది. You should have asked him. You should have asked him. ఆ అమ్మాయిలో అంత ప్రత్యేకత ఏముంది?
What is so special in that girl? What is so special in that girl? నీకు కనీసం అతను ఎవరు అని తెలుసా? Do you even know who he is? Do you even know who he is? ఆమె ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చింది? Why did she come here? Why did she come here? నాకు అసలు తినాలని అనిపించడం లేదు. I don't feel like eating at all. I don't feel like eating at all. నువ్వు ఎంజాయ్ చేసినట్టు లేదు. It seems you didn't enjoy. It seems you didn't enjoy. నీకు వెళ్ళాలని లేకుంటే వెళ్ళకు. If you don't want to go, then don't go. If you don't want to go, then don't go. నాకు అతడు బాగా తెలుసు. I know him very well. I know him very well. నువ్వు అబద్ధం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. You don't need to tell a lie. You don't need to tell a lie. నేను నీకు ఒకటి చూపించాలని అనుకుంటున్నాను. I want to show you something. I want to show you something. నీ షూస్ బయట విప్పు. Take off your shoes outside. Take off your shoes outside. నేను నీ గురించి మాట్లాడటం లేదు. I'm not talking about you. I'm not talking about you. అతడిని నువ్వు ఇక్కడికి ఆహ్వానించవద్దు. You should not invite him here. You should not invite him here. నేను నిర్ణయం నాకు నేనుగా తీసుకోగలను. I can take the decision myself. I can take the decision myself. ఇప్పుడు ఆమెకి ఏమైంది? Now what happened to her? Now what happened to her? అతడు చేయగలిగినప్పుడు నువ్వు ఎందుకు చేయలేవు? If he can do it, why can't you? If he can do it, why can't you? ఇక్కడ ఒక స్కూల్ ఉండేది. There used to be a school here. There used to be a school here. Hope you like this video. Please like, share and subscribe to Learn English with Hasini. Thank you for watching this video.